Next, we go to the last topic on this chapter, the pipe model. Kita nak tengok pipe kan. First, kita tengok pipeline in Linux. So, it's a one way to visualize a pipe is a one-way connector between two entities. Okay, macam mana kita kena guna command lah. Kan, kita dah belajar sikit kan command ps ls waktu lab. So, ls kan, ls minus a, ls minus l ataupun ll kan. Okay, so for example, consider following GNU Linux command ada ls minus 1, and then kita ada second command kita nak pakai word count minus l. Macam mana saya nak demonstrate? Saya kena ada Linux saya lah. Wait lah. Baru nak on kan. Masih baik letak 4 gig. Lajulah sikit kan. Okay, ni unit saya FreeBSD 13 lah. Okay, kalau kita tengok on this figure ls minus 1, lepas tu ada pipe tengah-tengah, simbol dia yang ada panjang ni kan. Macam tanda seruan tapi tak. Dia tengok keyboard lah tak sama. Macam saya ni keyboard dia dekat apa nama bawah backspace tu. Okay, and dua command ls minus 1 and wc minus l. Okay. Saya pakai ni. Kena refuse pula kan. Oh, belum lagi. Sekali lagi. Restart. Okay, dah ada. Okay, cancel. Saya cancel yang sebelah ni lah. Okay. Besarkan ni. So, saya clear dulu. Okay. So, ls ni apa? ls. Nak listkan file. Saya tak ada file pula dalam ni kan. Pass working directory saya kat mana? Home user 1. Okay, saya kena pergi kat mana yang ada banyak. Saya pergi dalam var lah. cd var. Okay, sorry. cd/var. Alright, here when I list the directory ada banyak. Nampak tak? Okay. ls minus a sekali dengan hidden file. Tak ada hidden, yang ada inilah .n dot. Dot ni tempat current location lah, current path, and then dot ni patah balik satu lah, previous lah kan. Okay, boleh lah tu. Ataupun kita masuk dalam mana-mana, dalam ada log. Okay, ada log, cd log. Okay, sekali lagi ls. Ada banyak sekian. ls minus a. Okay, ls minus l. Gitu kan. Okay, yang dalam tu ls minus 1. Minus 1 dia nampak dalam bentuk ni je. Alright. Okay. How about wc? wc clear dulu wc. Tak nampak kan. Ctrl C tak ada. Kita kena tengok wc. Kena ada word ataupun line atau character ataupun byte count minus n. Okay, Ctrl C. Wait. Clear. Okay, ls sekali lagi. So kita nak tengok wc dalam outs.log. wc outs.log. Permission denied. ls minus l. Oh, semua permission denied tak dapat ni. Ni boleh kot. BSD install log. Okay. wc bsd install log.
Okay, paste. Okay, so ada 1231 word word ke? More BSD install log. Oh, banyak ah. Dia ada WC. Sekejap. Man WC. Okay, word, line, character. Okay, first word, line and character. Last ada byte count ah. Kali lagi ya. Sorry. Okay. Word, line, and then character kan? Betul? Word, line, and character. Okay. Okay. ls minus lh bsd. Okay. 75k. Macam ni je kan? Kalau tambah h sama. So ini adalah byte count, bukan character. So dia ada word dengan line. Ada 6907 line kan dalam bsd install.log. Kalau kita kira betul-betul boleh dapat angka tu. Panjang kan? Okay. Alright. So WC is one command untuk nak tengok apa nama, nak count word count lah. Selain the word count ada line dan juga byte kan. Okay. ls minus I kita untuk dapatkan list dalam directory atau folder. Okay. So kita nak cuba, kita nak count ada berapa line ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ada 16. So kita boleh communicatekan, kita boleh guna pipes between ls dan juga word count. Okay, word count minus L for line. So dapat 16. Okay, so 16. Kalau kita tengok sini pun dia punya word pun sama 16 je kan? Tak ada lebih kan? Pak. 16 semua sekali benda ni adalah 152 bytes. Clear? Right, go back to our slide. So this command creates two processes, one for the ls minus 1 and another for wc, word count minus L. It then connects the two together by setting the standard input of the second process to the standard output of the first process. So macam mana boleh keluar ni? Ini macam mana dia boleh connect kan? Because it connects the two together by setting the standard input of the second process to the standard output of the first process. Okay, so kita tak boleh, sebab dia adalah half duplex. First process akan bagi dekat second process. First process kita adalah ls. ls akan hantar maklumat kepada wc. So kalau kita terbalikkan tak boleh lah kan? ls tak boleh lah kan, dia jadi tak betul. Right.
So dia adalah half duplex. Remember? This has the effect of counting the number of files in the current subdirectory. Okay, our command set up a pipeline between two GNU Linux commands. So the ls command is performed, which generates output that is used as the input to the second command wc -l. L for line kan. So on word count lah, word count -l. This is a half duplex pipe as communication occur in one direction. The linkage between the two commands is facilitated by the GNU Linux kernel, which takes care of connecting the two together. So explanation, the pipe model explanation. A pipe is a form of redirection, transfer of standard output to some other destination. Macam kita sebut tadi kan. That is used in Linux and other Unix-like operating system to send the output of one command program process to another. So command program process for further processing. The Unix Linux system allow std out, standard output, of a command to be connected to std in of another command. So you can make it do so by using the pipe character. Bukan L lah yang panjang tu. Yang saya type tadi adalah karakter yang ini. Kan? Karakter panjang, bukan L lah. L macam ni kan. Cuba cari dekat keyboard masing-masing, ada kan? Lupa lah. Alright. Okay, so simbol tu selalu kita panggil dia pipe lah, senang. Sebelum ni kita tak tahu nak panggil apa, palang ke, nak kata colon tak boleh kan, sebab dia panjang-panjang kan. Okay, so kita panggil dia pipe lah lepas ni. Okay, the pipe used to combine two or more commands, and in this the output of the one command acts as input to another command, and this command's output may act as input to the next command, and so on. So kalau kata kita nak ada lagi proses, boleh tak? Dua pipe boleh tak? Okay, kita nak cari yang ada lock saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay, so ls minus l kita pipe dengan grep lock. Nampak? So dia akan ambil yang ada lock saja. Oh, ni last logic pun ada. So tadi 16 kan? So kita tengok pipe dengan wc minus l. So tinggal berapa? 11 saja. Okay, pipe and another pipe. Daripada first to second to third. Okay, so dia is in order, in direct order lah. Kita tak boleh pergi patah balik lah. So ini kepada grab, grab kepada wc. Bukan grab food ataupun grab yang kamu naik tu kan? Bukan. grep. Okay, so boleh faham ni? Input to the next command and so on. Okay. It can also be visualized as a temporary connection between two or more commands or program or processes. The command line programs that do the further processing are referred to as filters. Okay. This direct connection between commands or program or processes allow them to operate simultaneously and permits data to be transferred between them continuously rather than having to pass it through temporary text files or through the display screen. So pipes are unidirectional. Pipes are unidirectional. For example, data flow from left to right through the pipeline. Okay, pipes and NIM pipe. Ada juga nama NIM pipe. A pipe or half duplex pipe provides the means for a process to communicate with one of its ancestral subprocesses of an anonymous variety. This is because there's no way in the operating system to locate the pipe, so it is anonymous. Kamu faham kan anonymous kan? Kita kalau bab-bab hacking ni anonymous, sikit-sikit anonymous kan? Anonymous. Its most common use is to create a pipe that
add a parent process and then pass the pipe to the child so that they can communicate. Kalau dalam fork kita boleh create a pipe at a parent process and then pass the pipe to the child so that they can process. Note that if full duplex communication was required, the socket API should be considered instead. Another type of pipe is called name pipe. A name pipe works like a regular pipe but exists in the file system so that any process can find it. This means that process not of the same ancestry are able to communicate with one another. That is a name pipes. Alright, so selain daripada yang tadi, okay, you can try instead of this command on your BSD. Okay, jangan minggu ni install lagi kan, tiap-tiap minggu install, every week you install Unix sampai bila nak habis kan. Now we on week 3 lah kan, so sepatutnya kita terus boleh explore lah. ls-l ada more kan, tadi saya buat kan, ada kan. Sort record.txt uniq cat apa head -7. Ni ada 2 pipes kan, ada guna find kan, ada option exact, lepas tu grab, nampak, cat, grab, lepas tu t, lepas tu wc. Berapa ni, 1, 2, 3, okay, ada 4 proses sini kan. Ada ifconfig, kita nak tengok apa nama IP address kita kan, and then pipe dengan AW key kan. Alright, fork and pipes, okay, yang tadi tu I leave you to test on your BSD here. So we gonna do fork and pipe together, okay, in one coding, in one program, sorry. Okay, here we declare pipe, we declare pipe, then okay, if pipe no error, so kita akan call pipe. Okay, sebelum tu kita akan fork ni, saya apa nama cut dia punya coding kan, cut section by section. Okay, dalam if tadi kan, okay, akan ada fork kat sini. Okay, kemudian kita test lagi fork, kalau fail, okay, and then macam biasa kita tengok sama ada child ataupun parent. Tapi kat sini kita dah ada close pipe. Okay, so kita ada read and write. Okay, read and write. Okay, kita boleh read daripada pipe, right, dan kita close pipe. Okay, tadi adalah child, kalau S adalah parent. Kalau parent, dia akan write. Write kat sini. Tadi read, nampak? Read pipe. Here is read pipe. Then on, this is on child. Okay, on the next screen, here is write pipe. So apa yang dia write is printf this one. The parent has just written data into the pipe. The parent will now wait for child to terminate. So it will print on screen here. Alright, so habis.